Please check. Please check. Wait, this semiconductors, sir. ஆமாங்கண்ணா நேற்று போட்ட ஒர்க் ஷீட் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கொஞ்சம் பெட்டராக செஞ்சால் தானே ஜேஇக்கு உதவும் இல்லை லாஸ்ட் கிளாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஒர்க் ஷீட் கொஞ்சம் பெட்டராக போடலாமே ரைட் ஸ்டார்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 1 ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 1 of course it is YouTube, it is available on YouTube, you can go and check, you can even search on the general YouTube channel. Okay, question number 1, come on. Question number 1, start. Skandesh, come on. No, your voice is not audible. Yes. Question number 1, Skandesh says that option A is the answer. He says option A is the answer. Is it the answer? Others may please confirm me. V by R, sir. What's the answer then? So 3.4. No, they only coming. So out of this 8 volt, 0.5 will be dropped by the diode in the forward bias. Therefore 7.5 volt divided by 2.2 into 10 power minus 3 ampere is the answer. So the balance out of 8, 0.5 gone, balance 7.5 volt. Based on that you can calculate. That's right. Yes, A is the right answer. A is the right answer. Had it was reverse bias, what would have happened? Had it was reverse bias, what would have happened? Come on. Ideal diode means 0. Look at that. Zero, sir. Ipudi aayirundha, what would be the current? Come on, you are right. Come on. 0, sir, 0. At the time, what would be potential difference here? What would be potential difference here? Had the current were 0, what will be the what would have been the potential difference here? What would have been the potential difference? I apply it. Potential difference across diode is 0, sir. No connect. Careful answer. Diode is connect. 0.5. Diode is connect. See forward ku 0.5 adu vittre mudiji pochu. Now I am connecting the diode in reverse bias. Right, connected, let us say. No fault. 8.5. What is the potential difference across diode? What's the potential difference across resistor? That's my question. This is removed. This is not there. Only one diode, but which is reverse biased. Puriyala na uttanamuru kekkuradhu. Battery, only one diode which is reverse biased, resistor. இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ நான் 8 வோல்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. இங்க எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? கம் ஆன். 8 volts. 8 volt where kanna? On resistor, sir. 8 volt on resistor or 8 volt on the diode. Where? சொல்லுங்க kanna. 8 volt diode is not, sir. 8 volts on diode and 0 volt on resistor. 0. Yes. 8 volt diode. Had it was an ideal diode, resistance forward is 0. Voltage during forward is 0. Had it was ideal, then resistance during reverse is infinity. Voltage during reverse will be full. What you say is the right answer. But had it was non-ideal diode, means silicon diode. Silicon diode during forward bias generally drops 0.7. நமக்கு வந்து 0.5 னு அவங்க அப்ராக்ஸிமேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. Suppose 0.7. ரிவர்ஸ்ல எவ்வளவு டிராப் பண்ணுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் டோப்பிங் அண்ட் ஆல் மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். கண்டிப்பா இன்ஃபினிட்டி இருக்காது. டெஃபினட்டா இன்ஃபினிட்டி இருக்காது. அப்போ ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கும். எவ்வளவு இருக்கும் சார்? மேபி 50,000 ohm, மேபி 1 lakh ohm, மேபி 2 lakh ohm. We don't know really. கால்குலேட் பண்ணா தான் தெரியும். நான் சொல்றது புரியுதா? You understand my point? We don't know. Maybe resistance will be more, no, sir. வர ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். 10,000, 20,000 அப்படி இருக்கும். Suppose assume that it is 10,000. Reverse. During reverse bias, if this fellow takes 10,000 ohm, for example, 10,000 ohm, for example, he is already 2.2 ohm, 1000 ohm, 2.2,000 ohm. I mean 2,000 ohm at least. Okay. If this 2,000 is not negligible with compared to 10,000. 2,000 is not a simply negligible amount quantity with compared to 8,000, 10,000 ohm. நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா?
இப்போ இது வந்து 1 lakh இருக்குது, ஜஸ்ட் ஒரு 1 ohm 2 ohm இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, போனால் போது விட்டுலாம். 1 lakhல போய் 1 ohm 2 ohm போய் என்ன பெரிய கணக்கு வேணால் விட்டுலாம். பட் அப்படி இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ யுவர் ஆன்சர் would be right. Potential difference across the diode will be the entire 8 volt provided the diode is given as ideal. Suppose the diode is non-ideal, I mean real diode, I mean silicon diode, then they must give you the resistance of the diode, otherwise we cannot give you any hard and fast answer. இப்போ இங்கே கூட பாரு, அவங்க 0.5 கொடுத்ததால தான் நம்ம சொல்கிறோம். Otherwise we have a general knowledge that in the case of silicon diode it's 0.7ங்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? You getting the point? Yes, sir. Good. Yes, sir. அவன் diode 1.1 ATS. 1.1 வந்து வெறும் ஜெர்மேனியம் வெறும் சிலிக்கான் இருக்கும்போது அந்த எனர்ஜி கேப் தான் 1.1. நீ நல்லா ஒழுங்காக படி முதல்ல. when you join P and N junction, the overall knee potential is 0.7 volt. We take it as 0.7. Take it கிடையாது, நீ ப்ராக்டிக்கலில் செய்கிறீங்களா இல்லையா? ஃபார்வர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டயோடு இருக்கா இல்லையா? செய்கிறீங்களா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. எதில் வருது இப்போ பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ், பிரேக் இன் வோல்டேஜ், நீ வோல்டேஜ் எவ்வளோ போடுறீங்க? இப்படி கிராஃப் போடுறீங்கல்ல, 0.7, sir. அதான் 0.7, அதான் sir. அதான் 0.7. That's what is 0.7. That's what is 0.7, right? That's what is 0.7. 1 second கண்ணா, ஒரு கெஸ்ட் கூப்பிடுறாங்க, just a second, I will come back. Hello. Yes, Kanna, I'm back. Yes, question number 2 solve பண்ணிட்டீங்களா? Have you done this? Question number 2. Sir, இதுல இந்த செகண்ட் செக்ஷன்ல கரண்ட் போகாது சார். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, each forward resistance 50 ohm with infinite backward resistance. So as far as backward is considered, they take it as ideal diode. For backwardல வந்து அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, infinite resistance கொடுத்தாங்க நான் சொன்ன மாதிரி. அப்போ this fellow is backward, cut it. இந்த வயரை கட் பண்ணிடு, அவ்வளவுதான், நோ கரண்ட். So the diode and resistance are in series. ஆமாம், இப்போ இருக்கிற இந்த ஒரு டயோடு மட்டும் தான் இருக்கா அப்போ உனக்கு. ஆமாம், கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். So we have to just add it and we have to இது ஒரு 50, இது ஒரு 50 ohm, 50, 200, ஒரு 100, 300. So 6 volt, 6 by 300. 300 ohm. Yes, this is the current. எவ்வளோ பாருங்க, 0.02. Yes, this is the answer. That's right, that's the answer. Concept புரிஞ்சுதா பாருங்க, எல்லாருக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? All of you understood the concept? Please check it. Infinite backward. What is infinite backward resistance? என்ன கண்ணா இவ்வளோ நேரம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்ல, அவரோட ஐடியல் டயோட்னா இன்ஃபினிட்டி இருக்குன்னு இப்போ தான் எழுதி போட்டது, முந்தின கொஸ்டினில் தானே. Why they are calling it backward resistance? அந்த ரிவர்ஸ் தான் பேக்வர்ட்னு டைப் அடிச்சுட்டான், விடுப்பா. Okay. ரிவர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது தான் பேக்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடிச்சுட்டான், விட டைப் அடிச்சு தப்பாக அடிச்சுட்டாங்க, விட லாங்குவேஜ் தப்பாக அடிச்சு விட. Clear now? Yes, sir. Yes. Next போகலாமா கண்ணே?
Next polama, shall we Sir, move on only next? 1 minute, sir. Yes, take your own time. Take note of that. Yes, sir, we can go, sir. Yes, Kanna. Question number 3. Question number 3. Why don't you try this? Two identical capacitors A and B are charged to the same potential V and are connected into the circuit T is equal to 0 as shown in the figure. Charge on the capacitor at the time T is equal to 0 or respectively. இவ வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸில் இருக்கா, இவ வந்து ரிவர்ஸ் பேஸில் இருக்கா. சார்ஜ் ஆன் த கெப்பாசிட்டர் நீ எவ்வளோ டைம் விட்டாலும் இந்த கெப்பாசிட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது. ஒய்? ரிவர்ஸ் பேஸ். அப்போ full charge Q is equal to CV would be there forever in the ideal situation. So this should be the answer, this should be the answer, these are wrong. Right. What about this fellow? இங்கே வந்தீங்கன்னா is definitely having current. இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு Something will reduce, sir. something has to reduce. So this is the So answer. option B, sir. Option B. சார் இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி சார், எப்படி இந்த ஃபார்முலா கிடைச்சது? நமக்கு தெரியும் Q is equal to Q0 into e power minus T by RC. இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கிறேன் நான். decay of current, growth of current. Yes or no? Sir. Yes, sir. Yes. Sir, RC we can call it as tau, no, sir? ஆமா, that's called tau or time constant. So clearly they are asking RC. அப்போ இங்க நீங்க RC போட்டீங்கன்னா Q is equal to Q0 by E. What is Q0? அதான் CV by E. So this is the answer. Correct answer B. Second option is the right answer. Polama next. Yes, sir. Question number 4. Question number 4. Come on. Figure gives a system of... I think the same question that day you said, sir, that I think that came. Exactly. You are 100% right. You are 100% இல்ல சார் ஆனா அந்த क्वेश्चन இல்ல சார். ஏனா அந்த இது நம்ம அவங்க இது didn't correct, sir. ஆமாம், இங்கே இது வேறு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, சரி, இதுக்கு போடலாமா? இப்போ ஆன்சர்ஸ் எப்படி போடலாம் சொல்லுவோம். ஈக்குவேஷன் டெவலப் பண்ணுங்க. எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒய். வாட் இஸ் திஸ்? எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒய். இங்கே திஸ் இஸ் எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் ஒய். இங்கே யார் இருக்கா சொல்லி பார்க்கலாம்? எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் டாட் ஒய் பார் த ஹோல் பார். கரெக்டாக பாரு. check it. இங்கே வந்தீங்கன்னா z equal to x bar plus y plus x dot y bar the whole bar, sir. the whole bar. எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? கொஞ்சம் ஏதாவது யூஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். a bar dot b bar electric, sir. பண்ணலாம். சரி, ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ஒரு வழியா? Anyone got the answer? Come on. Anyone got the answer for this question? Come on.
Anyone who got the answer for this question? X, Y, X bar, Y bar. X bar plus Y, X dot Y bar, X dot Y bar, then both add and then get take complementary. எடுத்துடலாமே ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே, பண்ணிடலாமா? 0 0 0 1 1 0 1 1 finished. அவ்வளோதானே இருக்கிறது நமக்கு. Right, X bar 1 1 0 0, Y bar 1 0 1 0. Third option akkana. Very good, Kali. Very good. We'll check it. X bar plus Y. Friends, add 1 1 0 1. X dot Y bar. X dot Y bar. X dot Y bar. பாருங்க 0 0 1 X dot Y bar 0. நான் என்ன தப்பா போட்டா கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கோ. காப்பி அடிக்காத, நீ ஒர்க் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் போர்டு ரெஃபர் பண்ணிக்கோ. கீப் போர்டு ஒர்க் as a reference. Yes, sir. Till X dot Y bar is correct, sir. Right. Now you have to add these two and take complementary. Add 1 complementary 0. This is what is set. Add 1 complementary 0. Add 1 complementary 0. Add 1. 0 0 1 0 will come, sir. Sir, 0 0 1 will come, sir. Third one will come. Third one, huh? Yes, sir. Set to the third one. From your calculations, it is the 0 only coming, sir. Okay. எங்கே நான் தப்பு பண்ணிருக்கேன் பார்க்குறேன். X dot Y bar. Sir, X bar the whole bar, sir. And X bar dot X dot Y bar the whole bar. Oh, that I missed. ஒரு காலமே மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ X dot Y bar the whole bar. Yes, கண்ணா. இந்த ஆபரேஷன் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Good. 1 1 1 0 1. Now you have to take these two to be added and take complement. And the whole Add 1 0, add 1 0, add 0 1, add 1 Yes, sir. 0. That will come on, sir. So this is the answer. 1 0 is the answer. Correct, Kanna. Your answer is correct. Super. X equal to This is Y right. equal This is the right answer. In the range, I JEE. did this question already, I think, sir. Not exactly same. Not exactly same, I remember. I think you got a photo அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, sir. அது வேற அது நீங்க தான் அது சொல்லி போட்டு பார்த்தேன், sir. போட்டு பார்த்தா அந்த ஆப்ஷன் மேட்சே ஆகல சுத்தம். அதுதான் கொஸ்டின். சர்க்யூட் தப்புன்னு பசங்க தான் சொல்லிட்டாங்களே, சர்க்யூட் தப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்களே. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, இந்த லெவலுக்கு உனக்கு ஜேஇ மெயினில் கொஸ்டின் வரும். கெட் ரெடி. ஈஸியாக 4 மார்க் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா, ஏமாந்து விட்டுறாதீங்க. நீட்னா இதோட ரொம்ப ஈஸியாக வரும். சரியா, ரைட், போலாமா? நீட்னா சும்மா அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இவ்வளோ இத்தனை ஈக்குவேஷன் வர மாதிரி இருக்காது. கொஞ்சம் இதோட ஒரு ஸ்டெப் சிம்பிளாக இருக்கும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்று. சார் எஸ் கண்ணா, ப்ளீஸ். சார் இதுக்கு ரிவர்ஸ் இருந்து வரலாமா சார்? இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 போட்டு அதுக்கப்புறம் வரலாமே, பட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் எத்தனை முறைமா பண்ணுவேன் நீ? தெர் ஆர் வெரி மெனி பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன். நோ, தட் மே நாட் பி குட் பிகாஸ் தட்ஸ் மை நாட் பி பாசிபிள். ராதர் இப்போ நீங்கள் 1 போட்டிங்கன்னா யூ வில் see that here it should be 0, complement is 1, therefore you want to take 0. But which 0 you will take? Whether this is 0, this is 0, both 0, right? Because it's OR gate, both 0. So inga 0 போடுறீங்க. அப்போ these two should be 0. அப்போ இந்த complement 1, this should be 0. அப்படி கூட வரலாம். ஈஸியாக தான் வந்துருச்சு, ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்துடுது. இந்த ஃப்ளோவிலே மாட்டிக்கிச்சு ஆன்சர். 1 0 வந்துடுச்சு, ரைட்டா? இந்த ஃப்ளோவே தேவையில்லை, இது தேவையே இல்லை, அப்படியே வந்துடுது, ஈஸியாக வந்துடுது. பட் இங்கே 1 கூட இருக்கலாமே, ஹூ நோஸ்? இல்லை, இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இருக்க முடியாது, 2 0 தான் இருந்தாகும். யூ கேன் டூ கண்ணே, வெரி குட். பட் நாட் ஆல் த கேசஸ் இட் வில் ஒர்க். ஓகே சார். இந்த கேஸில் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஐ அக்ரி வித் யூ. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் இட்ஸ் டைம் சேவிங். இட்ஸ் a good idea. But not all the cases it will help you. Some cases it will help you, right? பார்க்கலாம், தப்பு இல்லை. Because it took quite less time, hardly 10 seconds it took. நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், nothing wrong in that. That's good idea rather. Shall I go next? போயிடலாமா கண்ணா? Shall I go to next question? My dear kids? Sir. Question number 5. Come on. Question number 5.
In the circuit shown in figure, the maximum output voltage VO is 10 volt. Maximum எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. Maximum output voltage VO is. இது வந்து peak value. அவங்க peak value கேட்குறாங்களா, maximum output voltage இல்லை RMS value கேட்குறாங்களா, அவங்க சரியாக சொல்லலை. ஆன்சர் கீ பார்த்தா தான் தெரியும். Question is bit vague. They should clearly say. Sir, maybe during the first positive half, D2 is forward biased, and during the second. இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ்கண்ணா இப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னா கரண்ட் வில் கம் லைக் திஸ். ஸோ வேர் இஸ் யுவர் அவுட்புட், திஸ் இஸ் யுவர் அவுட்புட். ஸோ யூ கெட் 50% ஆஃப் இன்புட் as output. So it's 5 volt suppose. During the reverse bias, this is positive, this is negative. No, it will not go, that's a problem. It will not go, that's a problem. Oh, it's going, Kanna. It's It going. goes, eh? It is going, correct. It goes because it's forward bias, correct. Now, pogadonu nenicha circuit paathu pogudhu. It goes. Again you get 50%. Yenna 2k share, 2k share. Therefore you get all the time you are getting 50%. So if this is your input, your output will be like this. 5 volt is your output, peak value. அவங்க இந்த மேக்ஸிமம் சொல்கிறாங்க கூட அதான் தப்பு. இது வந்து அவங்க பீக்குன்னு சொல்லணும், ரைட்? மேபி RMS கூட இருக்கலாம் 5 வேவ். இன்னும் ஆர்எம்எஸ்னா உனக்கு ஃப்ளாட்டாலாம் வந்துடும், வேவாக எப்படி வரும்? Sir, அது நீங்க எப்படி எந்த ரெஜிஸ்டர் போறதுன்னு சொல்றீங்க? இப்போ இது ஃபார்வர்டுன்னு வச்சுக்குமா, உனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் கரண்ட். திஸ் இஸ் ஃபார்வர்ட், திஸ் இஸ் ரிவர்ஸ், நோ கரண்ட். ஸோ கரண்ட் இது வழியாக தான் வந்து இது வழியாக தான் வரணும் இல்லையா? இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? 1 second, what you say is correct. கொஞ்சம் I have to think twice before giving answer. I have to think twice before giving answer. ஏன் இது வழியாக ஏன் கரண்ட் வரக்கூடாது? Is there any hindrance in that? Sir, எதுவுமே இல்லையே. That's it can go through that another 2 kilo ohm also, sir. Sir, அங்க இருக்க மைனஸ்ல சார் அஃபெக்ட் பண்ணும் சார். இதை பார்க்குறேங்கண்ணே, ஒரே நிமிஷமா வரலாமே, எப்படி வேணாலும் வரலாமே, ஏன் இதில் மட்டும் வரணும்? Sir, maybe we have to take 2k ohms in series and அது ரெண்டுத்துக்கு equal fast. சார் நம்ம பஸ் டயக்ராம் போடலாமா சார்? போடலாங்கண்ணே, போடலாம். பஸ் டயக்ராம் நான் எப்போனாலும் போடலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. 1 second, இது என்ன இது ட்ரிக்கியாக கொடுத்துருக்காங்களே. அப்படி போட்டா ஈஸியா வரும் சார். இது வந்து கட் ஆஃப், இட் இஸ் ஜஸ்ட் கட் ஆஃப். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ திங்க் அவங்க சர்க்யூட் தப்பாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். இதில் ஒரு ரூட் தான் கொடுப்பாங்க, ஒரு சைட் தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இது நான் பஸ் டயக்ராம் போடுற மாதிரி, ஆஸ் இ சேஸ் வில் கோ ஃபார் பஸ் டயக்ராம். A B C D இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 4 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் யூ டூ ஸ்டார்ட் டூயிங் வித் 4 பாயிண்ட்ஸ். சப்போஸ் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் A. ஏவிலேருந்து பிக்கு ஒரு டயோடு இருக்குது. திஸ் இஸ் ரிமூவ் பிகாஸ் இட்ஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ், அப்சல்யூட்லி நோ. இப்போ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் இல்லை வர B to C 1K. சரி, அதையும் போட்டுடுறேன். B to C 1K 1 kilo ohm. பட் Bலேருந்து D, Cலேருந்து D, this is a point D. From here, this is a big problem. How will you manage this? Delta connection கொடுத்துட்டாங்களே. சார் அந்த நெகட்டிவ் பாஸ் அப்படி போகுமா சார் கரண்ட்? V0 நெகட்டிவ் பாஸ் இருக்குல்ல சார். இந்த ஆன்சர் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குண்ணே. போகும், கரண்ட் போகாதுன்னு நான் சொல்லலை, கரண்ட் போகும். பட் இது கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா வச்சு இல்லை சால்வ் பண்ண முடியும், வேறு வழியே இல்லையே. தெர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன், வேறு ஆப்ஷனே இல்லையே. சிம்பிளாக இது போடவே முடியாது. see the diagram. I have drawn equivalent bus diagram here. It's very clear. இதுலேருந்து கரண்ட் இப்படி போகும்,
இதுலேருந்தும் கரண்ட் இப்படி போகணும், ரைட்? ஒன்று வந்து 4K, இன்னொன்று 2K. ஸோ யூ கேன் டேக் 4K 2K parallel, 4 into 2 divided by 4 plus 2, so it becomes 8 by 2, 8 by 6 kilo ohm you get, 8 by 6 kilo ohm altogether you get. It's going quite complex. அப்படி போட்ட ஆன்சர் எதுவுமே வராது, கொடுத்துருக்குற ஆன்சர் எதுவுமே வராது. But not defined. சாரி, அந்த ஒரு 2 கிலோ ஓம்ஸ் சீரிஸ்ல இருந்து இன்னொரு parallel இருக்கு. ஆமாம், அதே தான் நானும் பண்ணியிருக்கேன். 4 into 2, 4 plus 2 parallel. That's what I've done. அது போட்ட ஆன்சர் 5 தான் வருது சார். அது போட்ட 5 தான் வருதா? சார் அது 2 கிலோ ஓம் ரெண்டும் சேர்ந்து 4 கிலோ ஓம். ஆமாம் கண்ணு. So 4 into 2 by 4 plus 2, sir. அதான் நான் போட்டு ஆல்ரெடி I've done that கண்ணு. 4 into 2 divided by 4 plus 2. Very good, very good. Come on. அதுக்கப்புறம் என்ன கண்ணு பண்ணலாம் சொல்லுமா? What shall we do next? சார் அந்த V by R போட்டா 2 by 6. அப்போ 5 வராது கண்ணு. That's what I'm telling. நான் செஞ்சு காட்டுமா? ஃபுல்லாக இது தரவா செஞ்சு காட்டுமா? எஸ், இது ஏதோ உங்கள் சர்க்கியூட்டில் மிஸ்டேக் இருக்கு. லெட் மீ டூ தரவுலி திஸ். எங்கே பண்ணலாமே, அந்த போர்டுக்கு ஏன் போகணும்? ஹியர் இட் செல்ஃப் ஐ கேன் டூ. இப்போ பாருங்க கண்ணே, இது ஒரு 2K, இது ஒரு 2K, இது ஒரு 2K. ஸோ திஸ் 2K 4K, இது ஒரு 2K. அதான் இது 4 ரைட். இப்போது நமக்கு கரண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேணும். கரண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், வாட்ஸ் டோட்டல் கரண்ட்? total current தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வோல்டேஜ் போட முடியும். வாட்ஸ் டோட்டல் கரண்ட் இன் த சர்க்யூட்? டோட்டல் கரண்ட் இன் த சர்க்யூட் இஸ் given by voltage divided by எத்தனை K? 8 by 6, 60. 8 by 60 into 10 power minus 3 ampere. Kன்றதால minus 3 ampere வந்துச்சு. இந்த கரண்ட்டை நான் இப்போ 2Kவுக்கும் 4Kவுக்கும் பிரிக்கணும். I have to divide this for 4K. Sir, can you repeat the first step? என்னம்மா இது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டிருக்கோமா? வோல்டேஜ் பை ரெசிஸ்டன்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா. கரண்ட் இஸ் given by வோல்டேஜ் பை 8 by 6 கிலோ ஓம். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதை தான் போட்டேன். Yes, sir. 60 by 5 வராது. எப்படி வரும்? வர முடியாது இல்லை. அதனால தான் நான் worry பண்ணுறேன். -3 ஆம்பியர், 10 பவர் -3 ஆம்பியர். இப்போ இந்த கரண்ட்டை வந்து நீ 2 பிரான்ச்சுக்கு பிரிக்கணும். Our interest is this branch. I mean 2 plus 2 branch is our interest. Our interest is 2 plus 2 branch. அப்படி 2 plus 2 branchல current எவ்வளவு வேணும்னா, let it be I dash is given by 2 by 4 times, 2 by 4 times, 2 by எவ்வளோ 6 ஆமாம், 2 by 6 times எவ்வளோ கரண்ட் அது? 60 by 8 into 10 power minus 3 ampere. இந்த அளவுக்கு வரும். சரியா? திஸ் இஸ் த I dash current through sharing of current போட்டிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. You know that sharing of current how to calculate? நேற்று கூட அதை சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். Other branch by this branch. Yes. I do it all the time. Yes. Now if your output current, if you are interested in output voltage, VO is given by I dash times 2 kilo ohm. போட்டால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடுது, அவ்வளோதான். பட் டெஃபினெட்லி நாட் 5 ohm. Definitely not 5 volt. It will be less than 5 volt. It will be less than 5 volt. சொல்றது புரியுதா? So there is some error in the circuit. There is some kind of error in the circuit. Don't worry. Don't worry. Some error in question la. Shall I go to next question kanna? I hope you are. Sir, அது போட்டா 5 தான் சார் சிம்பிளி. 5 வராது kanna. 5 வருது. 5 வராது. எப்படி வரும் 5? 2 by 6 in சார் அது எழுதுங்க சார். 2 by 6 into correct. 5 தான் வரும். You are right. 5 தான் வரும் சார். 5 தான் வரும். 5 தான் வருது. 5 வருது kanna. Correct. 5 வருது. You are right. You are 100% right. Super kanna. 2 kilo. Yes. Explain how we got 5, sir. I understand it. Yes. I will explain. Once again, I will completely do this. Just don't worry. First, this is removed. This is a tricky question. Nalla question na. Good. Now, this is plus and this is minus. Let us start with the diode. Forward bias. இதுதான் அவங்க வந்து D2 ன்னு சொல்கிறாங்க. Now, our interest is only D2, not D1. Then, இப்போ D2லேருந்து நான் ஏற்கனவே பஸ் டயக்ராம் போட்ட மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 1, another 1.
I'll draw a neat diagram. So this is, once again, please look at 2 plus 2, 2 plus 2, another 2, another 2. So 2 kilo ohm, 2 kilo ohm, 2 kilo ohm, right? 2 kilo ohm. Good. Ipo, how much voltage you applied? How much voltage you applied? Come on, come on, come on. Yara solpakla. 10 volt. 10 volt. Out of this 10, how many volts is being dropped by this D2? D2 எவ்வளோ வோல்ட் எடுத்துக்கிச்சு சொல்லுங்க. Come on, என்ன இவ்வளோ நேரம் ஆகுது? 10 sir. 0. Forward base. Unless otherwise specified, it is an ideal diode. Oh, Ideal diode no forward level எடுக்கும். 0 தான் எடுக்கும். 0 எடுத்துக்கிச்சு. So, as simple as you now see, the potential difference between this point and this point is 10 volt. Between this point and this point is 10 volt. அப்போ உனக்கு இங்கே எவ்வளோ கிடைக்கும்? என்ன பவுல நேரம் ஆகுமா? 2 kilo ohm, total 10 volt. எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும்? ஷேரிங் 50-50 ஈக்குவல் 5 volt. 5. இதுதான் question mark. This is what is question mark. So obviously the answer is 5 volt. Is it not clear now? Yes sir. Good, Yes, sir. good. Very good, Kana. Very good. Excellent. Anyway, I was about to miss that idea, but you got it. Very good, Kana. Excellent. Go ahead. Question number 6. Question number 6. யார் சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். நீங்களே போடுங்க. நான் கொஸ்டின் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் PDF ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். யாருக்காச்சும் PDF கிடைக்கலனா சொல்லு. I'll share it now. If you have not received PDF, please let me know. I will share it. Yes. Sir, C option. C again. Sir, C, that's right answer. Very good. One sir. I'm also getting C, sir. C. C is the right answer. Solve. A silicon specimen is made up into p-type semiconductor by doping an average of 1 indium per this many. If the number density of atoms meter cube கொடுத்துருக்காங்க, but question வந்து centimeter cube கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான் difference. கொடுத்துருக்கிறது meter cube, but what they are asking is centimeter cube. Come on. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So, number of indium. Number density of indium. எவ்வளோ சொல்லுங்க, எவ்வளோ மொத்தம் எவ்வளோ? 5 into 10 power 28 7. divided by 5 into 10 power 7 sir. 7. That's right. இல்லை கண்ணா, இது வந்து density per meter cube. 1 in that. Okay, fine. 10 power 7. So 1 into 10 power 21. Your number of indium atoms per come on. Meter cube. Sir, into 10. 1 by 10 power 6, sir. Yes, இது centimeter 1 cube. meter cube 1000 centimeter. 10 power 6 ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்களா ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. Because you have to convert meter cube into centimeter cube. So you have to divide, right, by 10 power 6. புரியுதுல, centimeter is 10 power minus 2, cube means 10 power minus 2 the whole square. Whole cube. 10 power minus 2 the whole cube means 10 power minus 6. So எவ்வளோ can answer? 1 into 10 power 15 per centimeter cube. This is the answer for the question. So this is the right answer. All of you got? Any of you have doubt in the calculation? Fine? Sir. Good. Question number 7. இது அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இது வந்து வேக்யூம் டியூப் கொஸ்டின். வேக்யூம் டியூப்னா ஒரு 30 years பேக் கொஸ்டின், அப்படியே விட்டுருக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம சிலபஸில் எங்கேயுமே கிடையாது. Yes sir.
Yes, question number 8. Question number 8. Simple question. ரொம்ப simple. பார்த்த உடனே சொல்ல வேண்டியதான் answer. இவ்வளோக்குன்னா 8 question answer என்ன நான் போடுவா A bar dot B bar the whole bar which A bar dot B bar the whole bar dot into A. A. A dot B the whole A bar. bar A plus B the whole bar, sir. So A bar it will become A plus plus B. B bar. Yes, you are right. Dot A. Yes, Kanna, please. Sir, A plus B the whole bar though, sir. What? சரியா தானே போட்டிருக்கேன் Sir, A bar plus B bar, A plus B the whole bar வருது sir. இதுக்குன்னா இதை ஏன்னு எடுத்துக்கோ you take this as A, you take this as B. Now consider this as Okay, A, sir, okay, this as B. A dot B the whole bar equal to A bar plus B bar. நான் செஞ்சிருக்கிறது கரெக்ட் தானே அப்படி கூட பண்ணலாம்ல சார். ஏன் பண்ணலாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நான் போடுறது ஈஸி தானே உனக்கு A plus B into A no sir. டாட் ஏ மல்டிப்ளை பண்ணு z A equal square plus AB A dot A plus plus A dot B. A dot A is A, sir. A only sir. A dot A. yes A only plus AB. If again take A common, again A take into A. 1 plus B sir. What is 1 plus B? So, What is 1 A plus so A into 1 plus What is 1 plus B? 1 plus B is 1 only sir. 1, sir. 1 plus B, 1 plus B is 1. Therefore the answer is A. A sir. Simply. A is the answer. A is the answer. Steps are clear? Sir. Next question போயிடலாமா கண்ணா? Shall I go to next question? Yes sir. Question number 9. Question number 9. In the following circuit, a voltmeter V is connected across a lamp L. What change would occur if the voltmeter reading, if the resistance R is reduced in value? If the resistance R is reduced in value. Sir, transistor. ஆமாங்க டிரான்சிஸ்டர்மா நம்ம நடத்திட்டோம்ல Yes sir. அப்புறம் என்ன ஓகே நான் தான் டீட்டெயிலாக நடத்தினேன் இல்லை கோ ஹெட் ஈஸி தான் வோல்ட் மீட்டர் இவருக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ரிமூவ் பண்ணு வாட் இஸ் ஒய் வோல்ட் மீட்டர் ஐ எம் ரிமூவிங் ஃப்ரம் சர்க்யூட் ஒய் ஐ டேர் டு ரிமூவ் வோல்ட் மீட்டர் ஃப்ரம் மை சர்க்யூட் எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ணுறது தைரியமாக கட் பண்ணி தூக்கி போடுன்னு சொல்கிறேன் எப்படி போடலாம் சொல் பார்க்கலாம் ஒய் பிகாஸ் வோல்ட் மீட்டர் இஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைஸ் we assume that it never consumes current. நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா அதனால் வோல்ட் மீட்டர் எப்போ வேணாலும் நீ கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுடலாம் ரைட் இப்போ பாரு உனக்கு ஈஸியாக புரியும் பார்க்குங்க நான் யூ செக் த கொஸ்டின் ஈஸியாக புரியும் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது கோ ஹெட் R is reduced in value. Input resistance குறைக்கிறீங்க அப்போ உனக்கு இது என்னது இது வாட் திஸ் வோல்ட் மீட்டர் ரீட்ஸ் கேன் எனி ஆஃப் யூ டெல் மீ வோல்ட் மீட்டர் இஸ் கோயிங் டு ரீட் வோல்டேஜ் பிட்வீன் சொல்லுக்கண்ணே எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் இவர் என்ன வோல்டேஜ் பழக்கிறார் சொல்லு வாட் வோல்டேஜ் Base and collectors. yes is measuring the voltage between base and collector VBE is measuring நீங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்கிறீங்க I think this is correct. When you decrease the input resistance, what will happen to input current? What will happen to input current? Input current will input current will increase. Yes. What is the input current? Name the input current. Name the input current. Input current. IBC. Sorry. IBC. Sir. IB. BC கிடையாது. வெறும் IB. செக் பண்ணி நம்ம நடத்துறது எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கிளாஸ்ல நோட்ஸ் எடுத்து பக்கத்துல வெச்சுக்கோங்க. Please take our notes. சரியா கண்ணே
right? What happens to IB? On decreasing the R value, what happens to IB value? Sollappa. IB increases. What happens to IC? What happens to IC? ஏன்பா எல்லாம் அமைதியாக இருக்கீங்க? புரியலையா? புரியலன்னா நான் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து நடத்துகிறேன். Don't you understand? IC also increases, sir. On what basis you are telling IC increases? Of course your answer is right, but I want to know on what basis you are telling IC increases. Come on. புஷ்பிகா சொல்லுக்கண்ணே. வெங்கடேஷ் சொல்லுமா. With respect to common in அதெல்லாம் எந்த ரெஸ்பெக்டும் கிடையாது. கவனி. IE is equal to IB plus IC. It's only question of sharing business. இவர் 100% இவர் வந்து பேஸ் வந்து ஒரு 2%, இவர் 100%, இவர் 98%. இவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. நீ 97 கூட போட்டுக்கோ, 3% கூட போட்டுக்கோ, ஆக மொத்தம் 100%. இப்போது இந்த 100% நீ 200% ஆக்கினா this will also increase, this will also increase. This is the speciality of transistor. If you decrease one, everything will decrease. If you increase one, everything will increase. நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லையா? ஏன்னா whatever may be the make of transistor, company of make, it has to obey. Come on, fill the sentence. It has to obey. It has to obey. இது என்ன இது பார்த்தா தெரியல? It has to obey Kirchhoff's law. Correct. Kirchhoff's first law. It has to obey Kirchhoff's first law. அதனால இது பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. When the base current increases, collector current should increase. இங்கே கவனிக்கணும், இதான் லேம்ப். இதில் வர கரண்ட் கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வோல்டேஜ் என்ன ஆகும்? V is equal to IC into L. What will happen to voltage? It will increase. அப்போ இந்த வோல்ட் மீட்டரோட வோல்டேஜ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? எனி டவுட்? Yes, sir. டவுட் இருந்தால் சொல்லுப்பா. No, sir. No doubts. Good. Please, the formula மட்டும் ஒரு முறை பார்த்துங்க. I think twice I gave that formula of transistors. Please check that. அந்த transistor formula மட்டும் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க. But for your information, transistor is not there in NEET. JEE க்கு மட்டும் தான் transistor இருக்கு. NEET க்கு கேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஆனால் transistor கிடையாது. சரியா? பார்த்துக்கோங்க. Come on, question number 10. In the following circuit, the equivalent resistance between A and B is? Sir, our first diode current போகுது sir. இது போகாது கணக்கு, இது ரிவர்ஸ் பயஸ். இது வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுடலாம். அதே மாதிரி இங்கே வந்தீங்கன்னா இதையும் தான் கட் பண்ணி விடணும். ஏன்னா இதுவும் ரிவர்ஸ் பயஸ் தான். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், பிக்கு வந்து -10 கொடுத்துருக்கீங்க, இதுக்கு வந்து -2 கொடுத்துருக்கீங்க. இதுவும் ரிவர்ஸ் தான், ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் தான். அப்போ கரண்ட்டுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி இப்படி தான் வரணும். This is higher potential, lower potential. What's the potential difference? What's the potential? 8 volt. What's the resistance through which the current comes? 6 plus 2 plus 8. 16 ohm is the current. 1/2. Yes, but என்ன கேட்டாங்க? Oh, resistance தான் கேட்டாங்க. அப்போ this is the answer. Sir, 16 only, sir. 16 is the answer. அவங்க current கேட்கல, they are asking just the resistance. So 16 ohm is the answer. 16 ohm is the answer. Kavin has joined a bit late. Could you be able to manage, Kanna? You understand what we are discussing, Kavin? Yes, sir. Okay. It may take 1 or 2 days to settle down. Those kids who are preparing for JEE or those who are preparing for NEET, please see that you are attending all the classes. If you have time constraint, unable to attend or any reason, you can watch the YouTube later, putting the YouTube in double speed or so, you can watch. Now I am teaching thermodynamics and all those topics in the 11th standard part, and mechanics is going on Sundays. So எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுங்க. Those who are particularly preparing for JEE and NEET, try to attend all the classes. If you are missing on Zoom class, watch on YouTube later, putting the speed more or something, right? In a 12th students Saturday. இல்லை கண்ணா, அப்போ தான் நான் ஊரில் இல்லையாம்மா, நியூ இயர் டைமில் நான் கொஞ்சம் இல்லாமல் போயிட்டேன், சாரி. ஓகே கண்ணா. இப்போ இருந்தது this Saturday Sunday there were classes. Yes sir, that's all sir. On Saturday what you do? 2 நாளும் ஒரே டாபிக் தான் எடுத்தேன். என்ன டாபிக் எடுத்தேன் ஞாபகம் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷீட் கொடுத்தேன். Sir, rotational motion தானே sir? ஆமாம், 2 நாளுமே rotational motion தான். Both. Okay, In the following common emitter configuration, PN transistor with the current gain of this much,
the output voltage of the amplifier. Sorry, circuit is missing somehow. So சார் பீட்டா மட்டும் கொடுத்து எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதாங்க நான் அவங்க சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, சர்க்யூட் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர், தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். இந்த எபோ டயக்ராம் சொல்கிறாங்களா அவங்க somehow following common emitter. Okay, so circuit diagram is missing. Anyway, VCE is equal to IC by IB times into R0 by RI சார். no, that's what you are referring is power gain. R0 by RI. Yeah. RI சார், எஸ் சார். இது வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ், இது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ், வோல்டேஜ் கெயின். பீட்டா பை R0 சார். பீட்டா into R0 by RI. அதே தாங்க அண்ணா, எல்லாம் ஒன்று தான். பீட்டா தான் நான் எழுதியிருக்கேன். ஐசி பை ஐபிங்கிறது பீட்டா தான். ஐசி பை ஐபிங்கிறது பீட்டா தான், சரியா? ஆர்ஓ பை ஆர்ஓ. நோ, this is nothing but output voltage by input voltage. This is called voltage amplification, AB. Anyway, because circuit is not there, we need not do that. Come on, come to next question. Question number 12, come on. Question number 12. இன்னைக்கு கேட்ஸில் ஒரு 2 கொஸ்டின் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின். போத் த கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஸோ குட். கம் ஆன். கொஸ்டின் நம்பர் 12, கம் ஆன், கம் ஆன். Sir, could you one minute move to 11th question, sir? ஷூர் can I'll go back, not a problem. இதில் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை, அவங்க பீட்டா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, சர்க்யூட் இஸ் மிஸ்ஸிங். அவங்களே சொல்கிறாங்க இந்த ஃபாலோயிங் சர்க்யூட்ன்றாங்க. நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம ஆஃபீஸில் என்னோட ஆஃபீஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், ஏதோ சர்க்யூட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க எங்கேயோ, அதான் பிரச்சனை. Okay, sir. Question number 12 kanna. The diagram of a logic circuit is given below. The output F of the circuit is represented by simple equation develop பண்ண சொல்றாங்க. Very easy for us. Usually we have been doing it. Yes. இது வந்து W plus X. இங்கே இருக்கா W plus Y. இங்கே இருக்கா W plus X multiplied with W plus Y. plus y சார். என்ன வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் என்ன வரப்போகுது. W plus WY plus x WX plus x. XY. xy sir, xy sir. XY. We can take w common in the first three sir. ஆமாம், அப்போ 1 plus X plus Y Plus xy. plus XY equal to Z. So 1 plus anything is 1. Therefore So, W plus xy sir. XY equal to Z. இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அவ்வளோதான். Sir, option C sir. Yes, W plus XY. That's the right answer. Steps புரியுறதா பாருங்க. Yes sir. W into W, W, WX, WY. I think I have done step by step. Please check it. ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த சாப்டர் என்ன கண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு சொல்லுங்கள். ஐ மீன் ஃப்ரைடே கிளாஸில் என்ன ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள். +2 ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஏதாவது போடணும். அதான் என்ன நீங்கள் ஜஸ்ட் நேம் இட், ஐ வில் டூ தட், டோன்ட் வரி. Magnetism. உங்களுக்கு எது வேணும்னு சொல்லுங்கள், செய்யலாம். And go to first half sir. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் எது வேணும்? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் ஆரம்பிச்சுட்டோமா பேசாமல்? sir. ஏசி ஆரம்பிச்சிடலாமா? Yes sir. You are this for first one in any chapter sir. ஏசி ஆரம்பிச்சிடலாம். ஏற்கனவே ஏசி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஆரம்பிச்சிடலாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா முதல்ல கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் போகும், ஒரு 1.5 hours அப்படி போகும், அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 13. இந்த கொஸ்டின் நம்ம எங்கேயோ போட்டிருக்கோம், மேபி சம் அதர் பேட்சில் எங்கேயாவது போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஓகே. பாயிண்ட் நிறைய புக் நம்ம JEE NEET புக்ல இருக்கு, நான் பார்த்தேன் sir. சரி கண்ணா. பவர் ஆஃப் டயோட் is equal to 100 milliwatt. 0.1 equal to 0.5 into I. V into I. Yes sir. V into I. Therefore, I maximum is given by 0.2 ampere. Yes sir. பார்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. 0.2 ampere as far as diode is Why concerned. you took 0.5, sir? Voltage drop அவ்வளோதான் அது எடுக்குது. Whatever you apply here, it takes only 0.5. The potential drop across the diode is always 0.5. It's clearly given. Sir, it is for the diode you are talking on. Sir. Everything diode only. I have written here diode only. I am talking only about diode.
This entire Okay, calculation sir. is mean for diode because the diode has got this much power. Power is given by voltage into current. I calculated current. This is the maximum current allowed in your diode because your diode is manufactured for this particular power. For this particular power. So you cannot exceed the current 0.2. 0.2 க்கு மேல போனீனா உன்னோட diode எரிஞ்சு போய்டும். சரியா? 0.2 is the maximum current that is allowed in your diode. Is it right, Kanna? Yes, sir. Clear, sir. Right. Value of resistance connected in series so the diode obtain maximum current. Yes. இப்போ உங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு Sir, கேட்டா 1.5 ohms, sir. வெயிட் கண்ணா நீ வந்து 1.5 வோல்ட்டுங்க நீ அப்ளை பண்றேன்னா this fellow takes 0.5 volt, this fellow must take 1 volt. அப்ப as per the resistance is considered resistor 1 volt equal to IR 1 equal to I எவ்வளோ 0.2 into R clearly Sir, 5 ohms, sir. R equal to 5 ohm. Yes, you should connect 5 ohm so that the diode gets maximum current. அது கண்டிஷன்ல அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. Diode should get maximum currentங்கிறத அவங்க சொல்லிட்டாங்க. They said. சரியா? Suppose நீ 5 volt விட கம்மியா போடுறேன்னா diode will get more current, it will burn. If you put a resistance more than 5 ohm, suppose you put 8 ohm 10 ohm, the diode will get less current. புரியுதா இல்லையா? Yes, yes, sir. sir, yes, sir. Yes. Shall we go ahead? Next question போலாமா பாருங்க. Sir, அவங்க resistor across அவங்க resistor ஓட இது கேட்டாங்க sir. ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு தான் கேட்டாங்க. வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டாங்க. எத்தனை ஓம்னு தான் கேட்டாங்க. Okay, sir. நம்ம என்ன பண்றோம் இதை வச்சு கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடுறோம். Same current we make use for resistor also because the same current has to flow through resistor as well as diode. That's the basic idea. That is the basic idea. சரியா கண்ணா? போலாமா? Shall we go ahead? நீ போலான்னு சொல்லாதனுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் போகிறதுக்கு. Sure. Yes. 14th question. Come on. Question number 14. Sinusoidal voltage is V equal to V naught sin omega t. அப்படிதான் sir. Exactly you are right. Exactly you are right. But இது வந்து peak value. அப்போ உனக்கு எப்படி வரும்னா Yes, sir. V is equal to 200 sin omega t. yes, exactly 200 sin omega t is the value of this sinusoidal voltage. You are 100% right. Is connected in diode and resistor or in circuit shown in the figure. Off where rectification occurs if the forward resistance of the diode is negligible as compared to R. The RMS value across R is approximately. Off wave தானே கண்ணே? Yes, sir. RMS னா என்ன கண்ணே? 200 னா 200 by I naught by root 2. root 2. அதில் பாதி போட்டுக்கோ. ஏன்னா ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர். Yes, sir. என்ன வருது? எந்த ஆன்சர் வருது பாரு. 100 by Newton option B. அது இது sir. ஆஃப் வேவ் தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப் வேவ் தான் 14th கொஸ்டின். அதில் பாதி தானே போட முடியும். யூ கேனாட் டேக் அவங்க negligible னு சொல்றாங்க sir. Forward is the diode is negligible னு சொல்றாங்க sir. Sir, இதுவே peak கேட்டிருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் sir? பீக்குன்னா ரொம்ப ஈஸி கண்ணா. ஆஸ் இட் இஸ் அது வெறும் 200 200 தான் இருக்கும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். ஏன்னா அப்படியே தான் வரப்போகுது. சி நாம தான் நிறைய டயக்ராம் போட்டிருக்கோம், சர்க்யூட் போட்டிருக்கோம்ல, ரைட்? இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமா. ஆஃப் வேவ்னா உனக்கு என்ன வரப்போகுது? இதுதான் வரப்போகுது. எஸ் நோ எஸ் நோ எஸ். ஸோ இதே 200 வோல்ட் தான் இங்கே வரும். பட் பிரச்சனை என்னென்னா 50%.
Forward bias first, upper reverse bias, sir. Reverse bias no resistance, sir. So forward bias negligible. ஏமா என்னம்மா நீ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, நீ எதை பேசிகிட்டு இருக்க? அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஒன்று, இதனோட ஆர்எம்எஸ் கேட்குறாங்க, நீ எதுக்கு அதெல்லாம் மறுபடியும் நீ ஓல்டு ஸ்டோரிக்கெல்லாம் எதுக்கு போகிற? அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டுட். டியூரிங் ஃபார்வர்ட் பயஸ் இட் கண்டக்ட்ஸ், டியூரிங் ரிவர்ஸ் பயஸ் இட் டசன்ட் கண்டக்ட். அது முடிஞ்சு போனது. இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா, if you want to find RMS for this, 200 by root 2 is the RMS for both, for this particularly. இது வந்து 50% of that, 50% of that by 2. So உனக்கு answer, the expected answer is 100 by root 2 is the expected answer. சார் அவங்க ஆர்எம்எஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்குள்ள கொடுக்குற இன்புட்டே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்னு எடுத்துக்கலாமே சார். ஹாஃபே ரெக்டிஃபைனால 100 எடுத்துக்கலாம். That's good idea. Excellent Kanna. Excellent Kanna. Your idea is correct. Out of 200, only 100 comes out. You give 200 here, you get only 100 out. அதனோட RMS root 2, right? அப்படி பார்த்தா 100 by root 2. அதுவும் இல்லையே. ஆப்ஷன் இல்லையே. இல்லையே கண்ணா. இல்லை, நீங்கள் பீக் வேல்யூ குறைக்க முடியாது. நீங்கள் அது 200 தான் பை ரூட் 2 தான். இதில் தான் நீங்கள் 50% எடுத்துக்கணும். இதில் தான் நீங்கள் 50% எடுத்துக்கணும். ஸோ 2 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இதுனா கொஸ்டின் நம்பர் 14. நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஐ வில் செக் திஸ், ஐ வில் தரோலி செக் திஸ் அண்ட் தென், ஏன்னா ஒரு இன்டகிரேஷன் போட்டு பார்த்தா தெரியும் என்ன வருதுன்னு. யூ நோ வெரி வெல் ஆர்எம்எஸ் இன்டகிரேஷன் ஸோ சிம்பிள். என்ன வரும் சொல் பார்க்கலாம். ஆர்எம்எஸ்க்கு சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவுக்கு ஒரு இன்டகிரேஷன் போட்டால் வந்துடும், அவ்வளோதான். நிறைய முறை போட்டிருக்கோம், போட்டுக்கலாம், அப்புறம் போட்டுக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 15, கம் ஆன். Question number 15. நம்ம இப்போயே போட்டுடலாமா? அது ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணும்? why should we postpone it? இப்போயே போட்டுடலாம். ஒரு இன்டகிரேஷன் போட்டு பார்த்துடலாமா? let me do. இப்போ எனக்கு இதுக்கு இன்டகிரேஷன் வேணுமா? எவ்வளோ? θ is equal to 0 to θ is equal to pi. இது வந்து 2 pi, இது pi, இது 0. எனக்கு இதுக்கு மட்டும் இன்டகிரேஷன் வேணும். சரியா? ஐ வாண்ட் டு டூ இன்டகிரேஷன் ஃபார் தட். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ஐடியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I is equal to I naught sin omega t. So power dH by dt is equal to I naught square sin square omega t. I square or அவ்வளோதான். தட்ஸ் பவர். இதான வழக்கமாக செய்வது. ஒன்றும் புது டெரிவேஷன் கிடையாது. நம்ம நிறைய முறை போட்டிருக்கோம் அந்த டெரிவேஷன். மெனி டைம்ஸ் வி ஹவ் டன். ஓகே. I naught square sin square theta may be written as, yes, dH is equal to, சொல்லுங்க, I naught square 1 minus sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta 2 omega t by omega into r, right? Of course dt will come the other side. This dt will go down. Sir, by 2 omega will come, sir, by 1 minus cos 2 theta by 2, not omega, right? Sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2, not 2 omega. Yes, Just sir, 2, sir. just 2, right? இப்போ integration 0 to pi, integration 0 to pi, all silver teacups, all silver cos 0. அப்போ ஈஸியாக போச்சு நமக்கு. அடுத்த இன்டகிரேஷன் என்ன வரப்போகுது? dH is equal to h is equal to இன்டகிரேஷன் போட்டு முடிச்சிட்டேன். I naught square by 2 common. By 2 t, sir, t, simply t will come, t r. Exactly, simply t, right? Into r. Of course r கூட வெளியில் எடுத்துடலாமே. r simply t 0 to pi, sir. t by 2, 0 to t by 2. இதான் t by 2. அந்த பை தான் t by 2, ரைட்டா இல்லையா? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. அதான் t by 2. ஸோ t by 2, 0 to t by 2. போட But t by 2 தான், sir. இல்லை எவ்வளோ வரும் பாருங்க. t by 2 தான் வருமா? Yes, sir, yes, sir. I naught square by 2 or t by 2 is the heat produced. இப்போ தான் நமக்கு ட்ரிக் பாயிண்டே இருக்குது. Now only we have a tricky point. What is that? பார்க்கலாமா? Now RMS value of AC is the value of DC which develops same heat
as developed by AC when passed through the given resistor for the given interval of time. Once again I tell you, RMS value of AC is the value of DC which develops the same heat as developed by AC when passed through the given resistor for the given interval of time. அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கவனிங்க, this is heat produced. அப்போ உங்களோட DC current I RMS square I square R during the same interval of time. இப்போ தான் நமக்கு பிரச்சனையே. இங்கே வந்து T not T by 2. ஏன்னா T by 2க்கு தான் நீ ஹீட் கால்குலேட் பண்ணியிருக்க. ஆனால் மிச்சங்கிற ஒரு T by 2 எம்டியாக போகும். மறுபடியும் கால்குலேஷன் மறுபடியும் எம்டி. பட் when you calculate you have to take as a whole. புரியுது உனக்கு கான்செப்ட்? ஸோ இங்கே நம்ம T by 2 தான் போட்டோம், ஆனால் அங்கே என்ன தான் போடணும், நீ T தான் போடணும். புரிஞ்சுதா? எஸ். இப்போ சொல்லுக்கண்ணே, I naught square 2 or T by 2. இப்போ போட்டுக்கண்ணே என்ன ஆன்சர் வந்து போட்டுக்கலாம். TT கேன்சல், RR கேன்சல், IRMS is equal to I naught by 2. I naught by 2. ஓஹோ, 100 தான் சார். அப்போ 100 தாங்க நான் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா கண்ணா? இது டெக்னிக் புரிஞ்சுதா? என்ன புரியலன்னா சொல்லுங்கள், மறுபடியும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். All of you really understood? Heat dissipated at DC is equal to heat dissipated at AC does at the exchange. இதற்கான மறுபடியும் சொல்ல டெஃபினேஷன் முதல்ல சொல்கிறேன் பார். RMS வேல்யூ ஆஃப் AC இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் DC. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என் கையில் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக முதல்ல நான் ஏசி அனுப்புகிறேன். ஏசி அனுப்புனா ஐ கெட் some heat, maybe 200 joules of heat for me. Then I'll send DC 1 ampere, 1.5 ampere, 1.6 ampere, 1.7 ampere, like that I make trial and error. For a particular current it develops the same 200 joule. அப்போ ஏசி எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தது? 200 joule. DC எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தது? 200 joule. இப்போ ஏசியை தூக்கி போட்டுரு. இந்த DC is called RMS value of AC. புரிஞ்சுதா? Yes sir. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏசியில் how much heat produced we calculated step by step. Now what's our definition says? Your DC should produce the same heat. Yes, this is my DC which produces same heat. ஆனால் இதுக்கு நான் heat calculate பண்ணும்போது I apply T by 2, but for comparison I apply T. ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு கண்டா, you know in a half wave rectifier heat no heat, heat no heat, heat no heat. Therefore while calculating heat produced by AC you should calculate only up to this. But when you calculate heat produced by comparison for DC, you should take up to this. Appo, for this calculation I am using T by 2. For this calculation I am using T. புரிஞ்சுதா இல்லையா இப்போ? Oh yes sir, for full yes sir, yes sir. Is it not clear? Shreya, come on kanna. புரிஞ்சுதாப்பா? விஜயராகவன் புரியுதா? Yes. So the answer is very clear answer. 100 is the answer. நம்ம எப்படி ஏமாந்தோம் பார். நம்ம இங்கே ஆஃப் பண்ணுறதா அங்கே ஆஃப் பண்ணுறதான்னு ஏமாந்தோம். பட் இன்டகிரேஷன் போட்ட உடனே ஆன்சர் வந்துடுது. ரைட்? குட். எஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 15. வேறு என்ன கண்ண வழி இருக்குது எனக்கு தெரியலையேம்மா. வேறு வழி இல்லையே. ஷார்ட்கட் எதுவும் வழி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலையே. ஏன்னா நம்ம ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம நிறைய போட்டிருக்கோம், ஏசி சாப்டரில் நிறைய போட்டிருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் கொடுத்து நம்ம போட்டதில்லை. ரைட்? ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 15 கண்ணா. அவ்வளோதாங்கண்ணா. that's it. You are right. You are right kanna, but answer மாறுது இல்ல. Right? Okay kanna, question number 15. The answer expected is 1 by half sir. It is usually we get I naught by root 2, here we are getting I naught by 2. Yes. How come the root 2 came? That's a problem, no? That's because of integration only can answer you, because it's variable. Okay kanna, question number 15. Please come to question number 15. It's very quite interesting question. Long back I have done this question. பாருங்க, question number 15. நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போகிறீங்கன்னு தெரியல, பார்க்கலாம் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்குறேன். I'm just waiting for you. Come on. ட்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சம். Please try a bit. I1 and I2 are.
There are two diodes, diode 1 and diode 2. Am I right? There are two diodes, diode 1 and diode 2. Correct? Let me call diode 1, diode 2. Diode 1, diode 2. Solukkan. Ipo yarukacha idea vandada? Anyone got idea answering this question? Anyone got idea in answering this question? Come on, kanna. இப்போல்லாம் குழந்தைங்களது பசங்களது நம்ம +2 பர்டிகுலர் 11th ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் வந்துடுறாங்க. இப்போது 12th வந்து நிறைய ஆப்சென்ட் ஆகுறாங்க. கேட்டாக்கா இந்த ஸ்கூலில் டெஸ்ட்டு, இந்த ஸ்கூலில் ப்ராக்டிக்கல், எவ்ரி ப்ராப்ளம் இஸ் தேர். டிஏவி ஸ்கூல்லலாம் ப்ராக்டிகல்ஸ் ஃபுல்லாக பொங்கல் லீவில் போட்டாங்க. இல்லைக்கா டிஏவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி தான் இப்போ பண்ணிட்டாங்க. ஆல் no answer? Am I audible? Yes, sir. சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது ஐடியா கிடைச்சதால் நான் சொல்லிடுவா. Shall I answer? Start answering. Sir, forward bias இருக்கா சார்? ஆமாங்க. கவனிங்க. ப்ளஸ் மைனஸ். So both the diodes are forward bias. This is the flow of current because the diode offers the easiest route for the current to flow during forward bias. Appo, will there be any share of current here? No. Will there be any share of current here? No. No, sir. No. Yena, when you have zero resistance path, current will flow only through the zero resistance path. Therefore, it's very clear I1 is 0. What about I2? Inga I2. What about I2? 10 volt is taking zero resistance. It gives you zero resistance, 2K. Therefore, I2 is equal to 10 volt divided by 2000. 2 into 10 power. 2 into 10 power minus 3. Yes. 5 milliamperes. So, 0,5 sir. D is the answer. D is the answer. புரிஞ்சதா பாருங்க, சர்க்யூட் கிளியரா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So, always current flows easily to diodes, sir. Provided the diode is ideal. Provided It is not ideal, you have to include that barrier potential also. if the diode is not ideal, barrier potential drop will be there, forward resistance will be there, current will be less than what you expect now, all those problems will be. Sir, எப்படி சார் அந்த diode non-ideal picture shit. இல்லை, இவங்க வந்து ஐடியல்னு சொல்லியிருக்கணும், அவங்க சொல்லாமல் விட்டாங்க. தட்ஸ் தேர் மிஸ்டேக். பட் சொல்கிறேன் நான் ஐடியல்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எப்படி அவங்க ஹிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, the diode drops 0.5 volt, the diode drops 0.7 volt, the forward resistance of the diode is 100 ohm, the forward resistance of the diode is 500 ohm அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பாங்க. So even if it is a non-ideal diode, if the other path has more resistance, it will only take the path. But anyway, sharing will be there. It may be very small, maybe 0.1% share or 0.01% share, but sharing will be there. Sharing will be there. புரியுதா? Suppose, assume that this fellow is dropping 0.5 volt, as you say, 0.5 volt, right? 0.5 volt, by chance. Its current is 5 milliampere, right? 10 power minus 3. Even in this scenario, the resistance comes out to be nearly 100 ohm. Check it. It comes out to be nearly 100 ohm. அப்போ 100 ohm ஒரு ஷேர் இருக்கும். It will have its own share of, இங்கே ஒரு 12,000 ohm, இங்கே வந்து 100 ohm. இல்லையா? அந்த ஷேரிங் இருக்கும். பட் இட்ஸ் as you say, it's 12,000 எங்கே இருக்குது, 100 எங்கே இருக்குது, right? It is less than 1%. It is less than 1%. But anyway, share will be there. சரியா? Okay, Sir. Yes. Question number 16. Question number 16. AB. Sir, Yes, Kanna. sir, can we have the 70 marks test in Adayar, sir? You promised to ask Sweta ma'am, sir. Okay. என்னைக்கு என்னது, சாட்டர்டேவா? Yes, sir. In Adayar also, sir. If you want, we will give you question paper, Kanna. You can write and give us. Not a problem, no? Is it okay? Online, sir? No, probably they'll send it by post or something.
Is it okay? Sir, no sir, offline sir. Offline வேணுமா? நீ நாளைக்கு எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுக்கன்னா I'll tell you. Definitely we'll make some arrangement. Don't worry. We'll definitely Okay, make sir. definitely make arrangement. சண்டே மாற்றலாம். டெஸ்ட் சண்டே மாற்றலாங்கிறீங்களா? சண்டே வருவீங்களா நீங்கள்? அன்றைக்கி பொங்கல் டே ஆச்சுன்னா சாட்டர்டே ஊருக்கு போக சொல்றாங்க. சாட்டர்டே ஸ்கூல் இருக்கும் சார். சாட்டர்டே ஸ்கூல் இருக்குமா? இருக்கும் சார். மாடல் ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி இருப்பாங்க சார். ஆமாம், டிஏவிக்கெல்லாம் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல், போர்டு ப்ராக்டிக்கலாக அன்றைக்கி தான் வச்சுருக்காங்க. அப்படி தானே என்ன டிஏவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? DAV students? Yes, sir. Yes. Sunday is their board practicals. What? Saturday is their board. Sorry, Saturday is their board practical. Saturday, Monday, Tuesday. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த பொங்கல் ஹாலிடே மொத்தத்தையும் ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றி விட்டாங்க. ரைட், சொல்லுங்கண்ணே. குட். 16 சண்டே வேணா பண்ணலாங்கண்ணா, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. யூ கேன் கம். யூ வாண்ட் டு கம் அண்ட் ரைட் இன் கேகே நகருக்குண்ணா? எஸ் சார். No issues. You can come. You just WhatsApp me. I'll tell you. You can come and write. Absolutely no problem. Chariya? ஓகே சார். The following configuration of gate is equivalent to. The following configuration of gate is equivalent to. போடலாமே? simplify பண்ணா a plus b into a bar coming like a plus b into a dot b the whole bar. The connect. A plus b. A dot b the whole bar. A plus b into A a dot plus b. b A dot b over the a bar plus dot b bar. whatever. A dot b the whole bar. அவ்வளோதானே? That's it. Dot. Sir, a bar plus b bar. ஆமாங்கண்ணா, that's the best idea. What you say is the best idea. Y is equal to a plus b dot a bar plus b bar. You can multiply. You can multiply. A multiply a bar. A bar plus A, what is a bar? Come on. 0. 0 sir. A b bar Plus b a bar plus 0. plus b a bar plus 0. B b bar is 0. So a b bar plus a bar b. Who is this fellow? அவருக்கா நான் சொல்லி கொடுத்தனே. P is equal to AB bar plus A bar B. Who is this fellow? யார் இவரு? Please check your notebook, the last page of the theory. XOR sir. Yes, XOR. நம்ம நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். Sir. I told you exclusive OR gate, XOR gate, some books XOR gate. இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு. I gave you. What the other name I gave for this equation? Please recall. Please check your notebook. Bubble. No, wrong. Please all of you, turn your notebook. நாம் அதான் கடைசியாக பார்த்தோம் தியரியில். Please check. The circuit operates like AB bar plus A bar B. The circuit is called XOR. What operation it does? Sir, for odd number of ones it returns 1, even number of ones it returns 0. Yes. For even number of zeros it does what? For even number of zeros what it does, Venkatesh? Even number of zeros what it does? Subtractors. Subtractor, that's right. It is nothing but subtractor. If you give 1, 1 minus 1, 0. If you give 0, 0 minus 0, 0. If you give 1, 0, 0, 1, you will get 1. 1, 0, difference is 1. 0, 1, the difference is 1. So it's a difference finder. Basically it's called subtractor. Okay. 17. In a given circuit as shown, the two input waveforms A and B are applied. இதே மாதிரி தான் இந்த question வரும் உங்களுக்கு. This is the type of question they have been asking all the time. Okay. In the given circuit as shown, the two input waveforms A and B are applied simultaneously. The resultant waveform Y is. What's your operation? A bar plus B bar. Yes, that's right. Your operation is A bar plus B bar is the simple operation called Y. A bar plus B bar. இங்க பாருங்க. Sir, option A sir. Yes கண்ணா. அப்படியே எடுத்துக்கலாமா? முதல்ல பாருங்க. 0 0 1 1 bar 0. மறுபடியும்
both 0 0, both 0 0. So 0 bar, answer supposed to be 1. 1 0 adding, sorry, 1 0 0 1 add 1, 0 1 add 1. இப்படி இருக்கணுங்க. 0 3 number of ones, 0 1 1 1. கரெக்டாக பாரு. Yes sir. So A is the answer. Sir, A or B but தனியா இருக்கா? அப்படியே பக்கத்துல வச்சு அப்படியே அப்படி கூட பண்ணலாம். Absolutely no problem. நீங்க பண்ணலாம். நான் இங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா 1 1. So 1 1, 1 complement 0, 1 complement 0. So 0 plus 0 0. 0 1, 1 0, 1 0 இப்படி எல்லாம் இருந்தா any one will give you answer. இது 1 0 ஏதாவது ஒரு மாத்தி ஆன்சர் வந்துரும். You will get answer 1 1. That's what. So A is the right answer for this question. Is it right, Kanna? Others may please tell me, is it okay? Yes, sir. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தாங்க நான் கேட்குறாங்க. போர்டு எக்ஸாம்லையும் கேட்குறாங்க, நீட்லையும் கேட்குறாங்க, ஜேஇலையும் கேட்குறாங்க. ஆனால் ஜேஇயில் இது வரைக்கும் நான் வேவ் ஃபார்ம் பார்க்கல. நாட் சீன் வேவ் ஃபார்ம். ஓகே பாருங்கள், இதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். நம்ம சால்வ் பண்ணிங்களா? அதே மாதிரி கொஸ்டின் தான். A semiconductor concentration of electrons and holes are this and this. என்னது ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் காணுமே. Respectively, if the mobility of electron and holes are this. Sir, concentration of electrons is moving, so it's N type, sir. Semiconductor is. இவ்வளோதான் கேட்டாங்களா? B and D we can omit, sir. Sir, because it's N type, the concentration of electrons is more than holes, so it can say it as N type. Okay. Electrons and holes. Electrons தான் அதிகமாக இருக்குது. எலக்ட்ரானுக்கு தான் மொபிலிட்டி எப்பவுமே அதிகம். அப்போ இது N டைப் தான். என்ன சந்தேகிக்குது? Sir, mobility, VD by E அந்த மாதிரி. இது N டைப். ஓகே, இதுக்கு இல்லை. ஓகே ஃபைன். ஆனால் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எதுன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்? மொபிலிட்டி. Sir, mobility க்கு VD by E போடலாம் சார். ஆனால் அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணுமே. Mobility mu B is equal to VD by E. That's right. Change your pen color, sir. Yes. Black color red. Yes. சொல்லுங்க. அது அந்த இந்த கேஸில் அது முடியாது. வேற ஏதாவது ஐடியா பண்ணுங்க. மேக் சம் அதர் ஐடியா. என்ன கேட்டாங்க அவங்க? ஓம் மீட்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி வேணுமா? மொபைலிட்டிலேருந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி வேணுமா? ரொம்ப ஈஸியாக செக்கணும். என்ன இவ்வளோ நேரம் யோசிக்கிறீங்க? Why you think so much? I is equal to voltage by resistance equal to voltage by electric field by length or rho into L by A. Put this A in the numerator. So I is equal to இது வரைக்கும் voltage, நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன். Electric field into length, EDL, sir. rho into L by A. Yes, done. This current I is equal to NEAVD, right? AA cancel, LL cancel. 1 by sigma is conductivity. என்ன கேட்டாங்க? ரோ கேட்டாங்களா? என்ன கேட்டாங்க அவங்க? Resistivity, sir. Resistivity. அப்போ அப்படியே வச்சுக்கலாம். ரோ. Okay, 1 by rho is equal to NE mu. NE mu. Drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field is called mobility. Mobility of electric. Mobility is inversely proportional to rho, sir. Yes. போட்டு முடிக்கலாமே. இப்போ நீங்கள் நான் ஃபார்முலாவே கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் என்ன யோசிக்கிறீங்க? போடுங்க. Sir, here there are two such concentration given, sir. ஆமாம். Sir, we have to add now, sir. E க்கு நம்ம 1.6 ன்னு கொடுக்கலாம். தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. How to manage, I'll tell you. Please find it separately first. Find it separately first. இல்லை நான் இப்படி சொல்லட்டுமா? This is called conductivity. முதல்ல this is what is conductivity to begin with. Conductivity. அப்போ n எவ்வளோக்கு என்ன சொல்லுப்பா? எலக்ட்ரானிக் எவ்வளோ சொல்லுப்பா? 8 into 10 power 18. Yes, sir. Mobility of electron எவ்வளோ? 2.3. எல்லாம் SI யூனிட் தான் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. ப்ளஸ் சொல்லு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ? 5 into 10 power 18. இதை பாருங்க, என்ன ஹோல்ஸ் தானே அது? ஆமாம்.
ஹோல்ஸுக்கு மொபிலிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஹோல்ஸ்க்கு மொபிலிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 10 power minus 2 into charge of the electron 1.6 into 10 power minus 19. இதில் யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தால் கேள்வி. I took this E as common. காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டேன். NE into NA E mobility and hole into hole mobility. யாருக்காச்சும் இதில் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். If you have any doubt, you can ask me. What is sigma? Do you have any doubt really? 18, 19, 10 power minus 1 மிச்சம் இருக்கா? ரைட். இங்கே எவ்வளோது? 18.4. செக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள். 0.05. ப்ளீஸ் செக் மை கேல்குலேஷன் கண்ணா. 16 into 10 power minus 2. இதில் யாருக்காச்சும் என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். So what I do is now I neglect this because it's highly negligible. ஏன் அதை போட்டு சும்மா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஆட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஆட் பண்ணாலும் ஒன்றும் புண்ணியம் கிடையாது. So can any of you help me out with this multiplication? 18.4 or at least 18 into 16 if not considering 0.4. Sigma value or other 18.4 plus 0.9 add பண்ணிட்டு பட் 302.4 வருது சார். 302 ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிட்டு 3.02 சரியா? 302 into 10 power minus 2 is 3.02. This is just 3. Sir, 1 by 3.02 means 0.33 come. 0.33 எங்க இருக்கு பாரு அந்த ஆன்சர். இதோ இருக்கா பாரு. 0.33 1 இருக்கு சார். இங்க இருக்கு பாருமா. What is rho? Rho is 1 by sigma. 1 by sigma. Yes. So what I tell you now, இதில் என்ன நீங்கள் எங்கே நீங்கள் ஏமாந்து போவீங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே நேச்சுரலாக ஏமாந்து போவாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு கண்டா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவீங்க, ரோ ஃபார்முலாவை. அப்போது திஸ் 1 by reciprocal of this corresponds to row of electrons. Reciprocal of this may correspond to row of, come on, Row of holes. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடுவீங்க. The problem is, in a given crystal, resistance offered by holes and resistance offered by electrons cannot be added. But conductivity can be added. Concept புரியுதா உனக்கு? Yes sir. You understand? Suppose it's a wire. Assume that it's a copper wire at your home. Copper wire gives two types of conductivity. Suppose wire can never give you, because wire has got only one electron. It cannot give you two different conductivity. For example, best example, take your chemistry, electrolyte, sodium chloride. Sodium moves in one direction, Cl minus moves in the other direction. Both of them give you conductivity. You can add the conductivity of sodium Na plus and Cl minus. Na plus contributes 60%, Cl minus contributes 40%, total is 100%. You can add it. In which case? In the quantity of, come on, conductivity. Suppose in terms of resistivity you calculate in physics. The contribution of resistivity is 60% in the case of say electrons and 40% in the case of holes. அப்படின்னா இல்லை இப்போ sodium ion, chlorine ion எடுத்துக்கோங்களேன், NaCl அப்படின்னு கண்டா you cannot simply add it. There you have to take 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. புரியுதா இல்லையா? புரியுதா? அதனால நான் இப்போ முதல்ல கண்டக்டிவிட்டி போட்டு ஃபைனலாக ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிட்டேன். அதனால் எனக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துடுது. You understood, my dear kids? Concept புரிஞ்சுதா உனக்கு? Concept புரிஞ்சுதா? Yes sir. Yes. In a given thermal equilibrium formula இருக்கும்ல sir. ஆமா. Get answer Ne into energy Ni square. அது எது? அது வந்து when you convert an intrinsic semiconductor into extrinsic semiconductor, you should use that. When you convert intrinsic semiconductor into extrinsic, you should use that. Sorry, I know one or two problems path nirthilla. Would there be any advantage of adding N-type or P-type impurities to copper? Sir, no sir. Absolutely no. Enna N-type impurity na yaar pava? Who is N-type impurity? Pentavalence. Phosphorus. P-type என்ன? Aluminium. இதை கொண்டு போய் காப்பரோட சேர்த்துறதால எதனா புண்ணியம் உண்டான்னு கேட்குறாங்க. காப்பர் டி பிளாக் இது சம்பந்தமே இல்லை. ரைட், குட்.
கொஸ்டின் நம்பர் 20. என்ன இது செஞ்ச கொஸ்டினோ இல்லை செய்யலை, ரைட். போட்டு பார்க்கலாம், ஏதோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. A junction diode in the following circuit requires minimum current of 1 milliampere to the above the knee point. இன்றைக்கி நிறைய பேர் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ குட் நாட் அட்டெண்ட் மெனி கால்ஸ் டுடே. ஏன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக நிறைய கிளாஸ் இருந்தது, அதனால் அதிகமாக என்னால் கால்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியல, ரைட். ஈவன் ஸ்ரீராம் கூட ஃபோன் பண்ண போல இருக்கு, நான் கட் பண்ணி விட்டேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட், நிறைய பேருக்கு நான் கிளாஸில் இருந்தேன், நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக மண்டே அண்ட் வெனஸ்டே ஐ எம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஃப்ரீ, பட் இன்றைக்கி எனக்கு நிறைய கிளாஸ் போட்டாங்க, அதனால் இன்னைக்கு பகல்லேயே நிறைய கிளாஸ் இருந்தது. எஸ் கண்ணா. The junction diode in the following circuit requires minimum current of 1 milliampere to above the new potential. The voltage across the diode is independent of the current above the knee point. Okay, VB is equal to 5 volt. Okay, then the maximum value of R so that the volt அதே தாங்க நம்ம போட்டோமே, அதே தாங்க. வெரி சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். இப்போ 0.7 எடுத்து போடலாம். கூட்டு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? 5 வோல்ட். பேலன்ஸ் இவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? இவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 4.3 சார். 4.3 வோல்ட் கிடைக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அவருக்கு எவ்வளோ கரண்ட்டு? மினிமம் கரண்ட் 1 மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட்டாக. அப்போது 1 மில்லி ஆம்பியர் ஈக்குவல் டு 4.3 டிவைடட் பை ஆர். ஆர் கண்டுபிடிப்போம், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ சிம்பிளி 4.3 கிலோ ஓம். அவ்வளோதான், தட்ஸ் இட், தட்ஸ் இட். என்ன சந்தேகம்? போத் ஏஎன்சி. போத் ஏஎன்சி ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர். ஓகே, தட்ஸ் ஆன்சர், தட் இஸ் ஆன்சர். ஆனால் ஆன்சர் கீழே ஏன் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஏஎன்சி ஆர் சேம். 860 சம்பந்தமே இல்லை. எஸ், டபுள் திஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை, டபுள் திஸ். அது வந்து டபுள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. 860 கிலோ ஓம். ஓஹோ, ஆமாம், 860 கிலோ ஓம். சரிக்கண்ணா. நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் நிறைய ப்ரெஷர், +2 பசங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் அதிகமாகிட்டுது. பட் டோன்ட் டேக் ப்ரெஷர், மேனேஜ் த ப்ரெஷர். சரியா? லெட்ஸ் டேக் இட் பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு மூவ் பண்ணுவோம். டோன்ட் வரி, ஐ வில் பி வித் யூ டில் யுவர் செகண்ட் JEE, டில் யுவர் NEET. வில் வி கீப் ஆன் டூயிங் வித்தவுட் எனி ரெஸ்ட் all the problems, maybe 11th standard, 12th standard, this lesson, that lesson, பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். just don't worry. So next class we are going to give once again complete revision, fast revision, very fast revision, recap of alternating current. Probably the same day we'll start some worksheet. சரியா? ஓகே கண்ணா, பாய். இப்போ செமிகண்டக்டர் ஓரளவுக்கு தரவாயிட்டது இல்லையா? ஐ ஹோப் செமிகண்டக்டர்ஸ், ஐ ஹோப் யூ ஆர் தரவுட் அவர் டேஸ், ரைட்? செமிகண்டக்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் போட்டுடலாமா? விஜயராகவன் ஆன்சர் சொல்லுக்கண்ணா. Sir, yes, sir. Good, good, good. Excellent, Kanna. We'll see. Bye. Bye, Kanna. All of you, bye. Bye. சார் ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஒரு டவுட். சொல்லு கண்ணா. 1 செகண்ட். சொல்லு கண்ணா, எந்த கொஸ்டின்? இதுவாமா? லாஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் சார். லாஸ்ட் ஒர்க் ஷீட் சொல்லு கண்ணா. சார் நீங்க வந்து in the middle of the depletion layer of a reverse biased PN junction diode electric field is maximum சொல்லிருந்தீங்க. Exactly, it's 100% true. Correct. சார் ஆனா சில புக்ல electric field is 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமா சார். சார் நீங்க டான்ஜென்ட் ட்ரான் இஸ் வெரி ஸ்லோ ரொம்ப ஹைட் சொன்னீங்களா சார்? ஐயோ, அது கூட நான் அது பார்த்தேன். எந்த புக், எந்த புக்குமா அது? எந்த புக்குமா அது? SL ஒரு இருக்கும் சார். SLRல அங்கங்க தப்பு இருக்குங்க. I will explain, don't worry, because you asked it. It will take only 2-3 minutes to make you understand. You will understand, don't worry. சார் அவங்க வந்து ரீசன் வந்து டெப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து லார்ஜரா இருக்கு, அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து வெரி ஸ்மால். எப்படி லார்ஜர்? 0. எப்படி சார் லார்ஜர்? No. That's wrong now. Electric field becomes more and more stronger when you keep on increasing the reverse bias. Do you have any doubt in that? No sir. Yes, that's the point number 1. We can go much beyond that. இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போய் ரொம்ப டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதை. There's scope for that. That is, suppose I give example. Today I will give you inputs. You think about it. Further next class கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. But these are good inputs. You can have some think over it, right? Suppose I have one copper wire, ordinary copper wire like this. This is area of cross section A1. This is area of cross section A2. This is area of cross section A3. Here the electrons migrate with the speed Vd1
VD2, VD3. These are the drift velocity of electrons. After all, current must be same, no doubt about it. You know very well, I1 must be equal to I2 must be equal to I3 because I have taken a wire of a variable cross section. Am I right? Are you in line with me? What I am trying to say? Yes. Sir. I is equal to NEAVD. Current is same. After all, these are constant for the given material. More the area, less the drift speed. Less the area, more the drift speed. Appo inga drift speed adhigama irukum, decreases, least drift speed because area is more. So A1 V1 equal to A2 V2 is what is called proportional to current. Of course, proportional to current. V2 proportional to current, right? It's one idea. The next, mobility. எதில் mobility அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத question. Can you give me answer, ready answer for this question, my question? 1, 2, 3. Where the mobility is more? mu1, mu2, mu3. Where the mobility is more? mu3, sir. Where the mobility is more? Which speed is more? V3 is more. Velocity 3 is more. Appo, what is mobility? What is mobility? Drift velocity per unit electric field. Now my simple question for you, out of these three cases, in which case mobility is more? Come on. At mu3 only, sir. Come on. Aditya? Yes, sir. mu3. Satish? Yes, mu3 only. But wrong. But wrong. But wrong. Right? Electric field will become variable. Sir, electric field become variable. No, we will not agree. Because electric field is simply, come on, in a definition, V by L. potential by length. Do you believe that electric fields are different in all these three cases? You believe or you don't believe? Come on. I am going deep into subject. Come on. Please come along with me. It will be different only, sir. Every different time. VD is equal to minus CE tau by M2, sir. நான் கேட்குறது E. அதான் சார். VD is equal to minus CE tau by M2, sir. correct. All these are constants for the given material, the given temperature, E. அப்போ electric field is more, drift speed is more. அப்போ இந்த இடத்துல electric field அதிகமாக இருக்கும், இதில் electric field குறைவாக இருக்கும், இதில் electric field இன்னும் குறைவாக இருக்கும். But our formula doesn't support that. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, there is something else is happening. நாம் எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா ஃபிசிக்ஸில், அரே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா வெறும் பொட்டன்ஷியல் பை லென்த்துப்பா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். நாட் லைக் தட். No, not at all. Concept புரியுது உனக்கு? It's bit different. It depends on many factors. Yes, electric field not only just potential gradient. இப்போ என்ன பிரச்சனை, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு 100 வோல்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, இதுக்கு பாதி 330, 33, no, less resistance, more potential. Less resistance, less potential. More resistance, more potential, more electric field, more drift velocity. புரிஞ்சுதா? இதுக்கு வந்து potential drop அதிகமாக இருக்குன்னா, if you apply 100 volt, he will take maximum voltage. Why is taking maximum voltage? Resistance is more. Why resistance is more? Is thin. Resistance is more. Area of cross section is less. Resistance is more. Potential drop is more. Electric field is more. Drift velocity is more. இவருக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ கான்செப்ட்? Yes, sir. சார் இப்போ இதெல்லாம் ஏன் சார் எங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, this has got implied meaning in your question. நீங்கள் என்ன கேட்டுன்னா, எனக்கு வந்து இது ஒரு depletion layer, இது வந்து P type, இது வந்து N type. இங்கெல்லாம் வந்து fringe effect இருக்கும். What do you mean by fringe effect? கொஞ்சம் குட்டியாக ஹோல்ஸ் ஏமாற்றிட்டு இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும். depletion layer கிட்ட, depletion layer உள்ளே கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் லேஸாக உட்காந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த உள்ள depletion layerல no electron, no hole. அப்போது if anybody travel from here to here, careful up in the question, if anybody travel from here to here, you are traveling, suppose, where you will come across a region where zero charge density, come on, where you will come across the region where zero charge density, சொல்லுப்பா. Depletion. Exactly at the middle. That is your question. நீங்கள் அங்கே தான் கொஸ்டின் கேட்குறீங்க. இப்போ exactly at the midpoint, what's the charge density? இந்த இடத்துல charge density எவ்வளோ? 0. So when the charge density is 0,
resistance is maximum. Come back. Come to this part. Now you will understand. Resistance is maximum. If resistance is maximum, potential drop is maximum. If potential drop is maximum, fill the sentence. Electric field is all Electric field is maximum. maximum. புரிஞ்சிருச்சா கான்செப்ட்? Yes, sir. You have to sit, draw this diagram on your notebook, think about it, make all confusion, you will get clarity. Sir, can you repeat that once again, that point, sir? At center, what you said, sir, again? No charge density, Yes, sir. resistance maximum, potential drop maximum, field maximum. அதுதானங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் மோர், பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் மேக்ஸிமம், ஃபீல்டு மேக்ஸிமம். புரிஞ்சுதா? Yes, sir. அதே தான். இதை வச்சே ஒன்று கொஷின் கொடுப்பாங்க ஜேஇயில். இதை வச்சே கொஷின் டெவலப் பண்ணுவாங்க. நான் என்ன சொல்லியிருக்கணும், இதை வச்சே கொஷின் டெவலப் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டருக்கு இன்னொரு சாப்டர் நல்லா லிங்க் பண்ணி கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். காட் த பாயிண்ட்? Yes, sir. Yes, sir. குட் குட் குட். Sir, Saturday இன்னைக்கு டெஸ்ட் சொன்னீங்கல்ல சார்? ஆமாங்கண்ணே. சார் ஃப்ரைடே அவைலபிள்? ஃப்ரைடே இருக்காது கண்ணே, நிச்சயமாக இருக்காது. நிச்சயமாக ஊருக்கு போறான்னு சொல்றேன் சார். நீ ஸ்வேதா மேடத்துக்கிட்ட பேசுக்கண்ணே, ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பண்ணுவாங்க. இந்த ஷி வில் டூ. டோன்ட் வரி. எஸ் சார். ஓகே கண்ணே. ஆன்லைனில் பேப்பர் கூட ரைட் சார். அதுதான் நீங்கள் வந்து கூட வாங்கிட்டு போயிடலாம், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம், பார்த்துக்கலாம். ஓகே கண்ணே. ஓகே கண்ணே.